ఒక చిన్న ఒక 1 minute ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం అందరం. నేను ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అందరూ కెమెరాలు ఓపెన్ చేసి ఎంత హ్యాపీగా నవ్వగలిగితే అంత హ్యాపీగా నవ్వండి. అందరి కెమెరాలు నేను ఒక స్క్రీన్ షాట్, ఈ ఫోటో అందరూ మళ్ళీ అందరికి ఫేస్బుక్ లో పెడతాను, నేను మీ ఫేస్ కనిపిస్తుంది అందరికి. అందరి కెమెరాలు ఆన్ కావాలి. అందరు మీరు ఎంత హ్యాపీగా ఉండగలరో అంత హ్యాపీగా అన్ని మా చెక్స్ వండర్ఫుల్. సో Wow, వెరీ thank you. హ్యాపీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. I think you can see my screen. So step MW stands for mental wellness. Student Talent Enhancement Program లో మెంటల్ వెల్నెస్ ను ఈసారి మనం ఒక ప్రత్యేక ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ ఏరియాగా తీసుకున్నాము. ఇంతకుముందు మా గవర్నర్ గారు చెప్పినట్లు అలయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఆల్సో ఈస్ కన్సిడరింగ్ మెంటల్ వెల్నెస్ ఏ గ్లోబల్ focus area. Maybe next year or the year after that, it's going to the program by beginning with a few guidelines for the ప్రెజెంటర్స్, ద స్పీకర్స్. ఎవరైతే స్పీకర్గా రావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు కొన్ని సింపుల్ గైడ్ లైన్స్ తయారు చేశాము. ఐ ఇన్వైట్ మర్రి ప్రవీణ్ టు ప్లీజ్ రీడ్ దెమ్. Yes, sir. Good evening, everyone. So being a speakers, we need to follow a few guidelines because we are committing to promote this wellness, mental wellness in all the schools and young children, basically. So first one is like involve yourself passionately because you are giving your time. So unless you involve passionately, you cannot make this program successful. And explain the objectives of STEP mental wellness with the institutions. Like whenever you visit the institute, why this mental wellness, what you are going to cover and all. You just give the objectives that you wanted to achieve with this clearly, and then confirm with them. Okay, what time and duration they can give us, and what language they want, and what content the preference is with the institution, so that it will be easy for us to go ahead and understand the target group, the age, gender, social background, etc., so that we can cover or manage in our speech what to be covered and what can be avoided. At the same time, like check availability of the gadgets, as mentioned by Prakash Rao garu and nagaRAJU sir earlier. Like if you are going to use slideshows and all, please check with them whether the LCD projector is available or not, and involve other trainers whenever necessary. So instead of going single, like you involve one more trainer along with you, so it will be an added advantage for you. If you are having given 120 minutes, like you can always share that between both of you and make a better presentation. And adhere to the timing suggested by the institutions, because they are giving us the time very crucially. So let us be concise with the same timing that they have given, and make your presentations interactive and lively and custom built. So you will be getting the presentation, but make it as interactive as possible, so that every student is being participated and they understand very well. So this is one of them. And the next one is please be dress appropriate to the occasion. Please dress yourself very appropriately when you are going there, because we are presenting ourselves for the mental wellness. So we have to present ourselves in a proper way. And please be courteous with the staff and students when you approach them. So that's where your journey begins to promote this mental wellness. Use simple and appropriate language so that the people can understand it very easily and understand what we are trying to teach them. So they have some takeaway from the session. And avoid political, religious, and sensitive issues, because that can create a lot of chaotic situation and it might interrupt your presentations also. So better you avoid those all three areas. And switch off your mobile during your presentations, because even when somebody is giving you presentation, when somebody your listeners are talking on mobile, you get irritated. So same goes with the your listeners also. So better you keep your mobile during the presentation, switch off or keep it away. Collect the feedback from students and staff right after the mental wellness program. So that will be useful for yourself as well as for the whole program, to how to proceed next and what can be done in the, how to improve ourselves. And send us the report after every presentation. So we have a accumulated report and we know how many students as we have reached and what kind of feedback we got. And do we need to update our presentation, to meet the requirements?
as well as like how many students we have reached and what is the success rate and all. And finally, one last important thing, like please do not accept any remuneration, gifts or mementos. Let us go and give, not take from the institutions. Let us not give any burden to them, but let us give, impart the knowledge to those young minds, because they are our future. So with these guidelines, I think you all will be with me and you understand our guidelines, why we have said this, and we seek your support. Thank you very much. And thank you, Nagaraj sir, for the opportunity. Thank you, Praveen. Thank you very much for explaining all those guidelines. For me, a few of these, the last few are very important to me. The 10th one, for instance, be courteous with the staff and students. మనం ఎక్కడైనా స్కూల్కు కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎటువంటి గొడవలు కూడా జరగకుండా చూసుకోవాలి, ఎటువంటి మిస్అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా చూసుకోవాలి, వాళ్ళతో ఎంత మర్యాదగా ఉంటే. ఎందుకంటే మన లయన్స్ ఇమేజ్, మన మెంటల్ వెల్నెస్ ఫోకస్ ఏరియా ఇమేజ్, మన ఇంపాక్ట్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ ఇమేజ్, అందరి ఇమేజ్ ఉంటుంది. ఎవరైనా ఒక్కరు బిహేవ్ చేస్తే, ఏదైనా మిస్బిహేవ్ చేస్తే మన అందరికీ దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి వీ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. దెన్ అవాయిడ్ పొలిటికల్, రిలీజియస్ అండ్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్. ఏ పరిస్థితిలో కూడా మనం ఒక పార్టీ గురించి, ఒక మతం గురించి మాట్లాడకుండా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. అవసరం కూడా లేదు. మెంటల్ వెల్నెస్కి అవి రెలవెంట్ కూడా కాదు. మనం అవాయిడ్ చేయాలి కంప్లీట్గా. తర్వాత నెక్స్ట్ మొబైల్, మన మొబైలే మనం ఆన్ పెట్టుకొని అక్కడికి పోయిన తర్వాత రింగ్ అయ్యి మనం డిస్టర్బ్ చేస్తే పిల్లలకి ఏం చెప్తాం, మనం బాగుంటుంది అది. కాబట్టి స్టార్ట్ అయ్యే ముందు తప్పనిసరిగా మన మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని, లేక మన ఏదైనా ఒక వైబ్రేషన్ మోడ్లో పెట్టుకొని, మనం ఎంత ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా కూడా మనం వాటిని చూసుకోకుండా అవాయిడ్ చేసి, వీలైతే అసలు కీప్ ఇట్ అవే సో దాట్ యు ఆర్ నాట్ డిస్ట్రాక్టెడ్ బై దాట్. అండ్ లాస్ట్ వన్, అఫ్ కోర్స్, ప్రవీణ్ ఆల్రెడీ చెప్పాడు. వాళ్ళు ఇచ్చినా సరే, బలవంత పెట్టినా సరే, ఎటువంటి రెమ్యునరేషన్ కానీ, గిఫ్ట్స్ కానీ, షాల్స్ కానీ, మెమెంటోస్ కానీ యాక్సెప్ట్ చేయకండి. సో ఏమైనా మనం 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 ఏమని చెప్తున్నాం అందరికీ, ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ సర్వీస్ అని చెప్తున్నాం. ఫ్రీ సర్వీస్ అని చెప్పిన తర్వాత మనం వాళ్ళ దగ్గర ఏదో తృణమో ప్రణమో వాళ్ళు ఏదో ఇస్తామని చెప్పేసి బలవంత పెడితే మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ మనకే చెడ్డ పేరు వస్తుంది. మనం ఎవరైనా ప్రొఫెషనల్ ట్రైనర్స్ ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారనుకుంటా, మనం వాళ్ళకు ఒకసారి ఫ్రీ సర్వీస్ ఇస్తే మనకు 10 సార్లు వాళ్ళు మళ్ళీ ఇన్వైట్ చేసి ఇంకా పెద్ద పెద్ద అవకాశాలు ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ టెంప్టెడ్ to accept anything. So that's where we stop with these guidelines. These are the guidelines that we have created for the sake of helping the participating speakers, I mean, behave themselves. I think దీన్ని ఒప్పుకున్న వాళ్ళందరూ చాట్ బాక్స్ లో లెటర్ ఎస్, I think వైఈఎస్ కూడా అక్కర్లే, సింపుల్ ఎస్ అని రైట్. ఎస్ అని రాస్తే వీ కెన్ గో ఫార్వర్డ్. వైఈఎస్ రాయటానికి చాలా టైం పడుతుందేమో, జస్ట్ వన్ లెటర్. Thank you very much. Oh, so many of you. Wonderful, wonderful, wonderful. I see everyone saying yes. I don't think there's anybody who says no. మీరు నో అంటే మేము కూడా నో అంటాం, కాబట్టి నో అన్నారు మీరు. రైట్, థ్యాంక్ యూ, వండర్ఫుల్. సో విల్ మూవ్ అహెడ్, విల్ మూవ్ ఆన్. రైట్, hope all of you are ready to go to the main part of the train the trainer program today. మీరందరూ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు? మీరు ట్రైనర్స్గా స్కూల్స్, కాలేజెస్ వెళ్ళటానికి, స్పీకర్స్గా. నేను ట్రైనర్ అనే పదం కూడా తక్కువ వినియోగిస్తున్నాను, స్పీకర్ అంటే. సో మీరు స్పీకర్స్గా అక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నారు. సో ఆ ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వటానికి మీకు ప్రతి ఒక్కరికి మీ ఓన్ ఫ్రీడమ్ ఉన్నా కూడా, మీరు మళ్ళీ అనవసరంగా దాన్ని, ఆ ఫ్రీడమ్ను మీరు ఒకవేళ బై ఛాన్స్ తెలిసో తెలియకో దాన్ని చాలా డిస్ట్రాక్ట్ చేసి, మీరు పూర్తిగా డీవియేట్ అయిపోయి చెప్పకుండా ఒక స్ట్రక్చర్ మీకు ఇస్తున్నాం. వీఆర్ గివింగ్ యూ ఎ స్కెలిటన్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ స్టిక్ టు ఇట్ టు ద పాసిబుల్ ఎక్స్టెంట్. సో డీవియేషన్, దీన్ని సార్ డీవియేట్ చేయొచ్చా, మేము మా సొంత ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పొచ్చా, మేము సొంత స్టోరీ తీసుకెళ్ళొచ్చా, మా సొంత స్టైల్ చెప్పొచ్చా అంటే చెప్పొచ్చు, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ రీటైన్డ్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ హోల్డ్ ఫాస్ట్ టు the expected outcomes and the expected objectives. I think you can do that. A little deviation here and there is perhaps okay. Deviation kuda kadani, freedom anda. You can take a little freedom with regard to the slides that I give you and the content that I give you. Okay, let's move on. I think all of you are ready. Moving on to the first part of it. అయితే దీంట్లో నేను చూపించే వాటిలో 2 రకాల స్లైడ్లు ఉన్నాయి. కొన్ని స్లైడ్లు ఏమో ఈ రోజు కొరకు మాత్రమే, ఇవి మీకు నేను ఇవ్వను, అవసరం కూడా లేదు మీకు, ఇవి మీకు చూపించడానికి తయారు చేశాను. రెండవది, మీకు ఇచ్చే స్లైడ్లు దీంట్లో ఓన్లీ, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇంతకుముందు స్లైడ్ గైడ్ లైన్స్ అని ఉంది అనుకోండి, ఆ స్లైడ్ మీకు అవసరం లేదు. అది
అంతకుముందు ప్రకాష్ రావు గారు చెప్పిన స్లైడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్లైడ్స్ మీకు అవసరం లేదు. ఇక నుంచి వచ్చే వాటిలో కూడా ఒకటో రెండో స్లైడ్లు అవసరం లేదు మీకు. మిగతావన్నీ మీకు అవసరం ఉన్న స్లైడ్స్ అన్ని మీకు ఇవ్వబోతున్నాను ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ మనం ఎలా మొదలు పెడతాం ఈ ప్రోగ్రామ్? వీ విల్ గో అండ్ విల్ టాక్ టు స్టూడెంట్స్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ మెంటల్ వెల్నెస్. అక్కడ ఒక డెఫినేషన్ ఉంది. ఈ డెఫినేషన్ మీకు నచ్చకపోతే ఇంకా సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏదైనా దొరికితే మీరు దాన్ని మార్చుకోండి, స్లైడ్ మార్చుకోండి. కానీ నాకు తెలిసిన వాటిలో ఇది బాగుంది అనిపించింది, ఎందుకంటే ఇది కాంప్రిహెన్సివ్గా ఉంది కాబట్టి ఈ డెఫినేషన్. సో డెఫినేషన్ అంటే ఏంటి, మెంటల్ వెల్నెస్ అంటే వాళ్ళకి చెప్పాలి. మీరు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకు మెంటల్ వెల్నెస్ గురించి ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ కానీ, ఒక ఐస్ బ్రేకర్ కానీ, నేను ఇంతకుముందు ఏం చేశాను, అందరూ ఒకసారి గివ్ మీ స్మైల్, ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ అని చెప్పాను. So that is one kind of an icebreaker for you, right? So maybe some warm up or whatever. మీరు మొదట్లోనే మీరు వాళ్ళను తయారు చేస్తున్నారు అన్నట్లు. సో మెంటల్ వెల్నెస్ అంటే హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ మెంటలీ వెల్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ హ్యాపీ టుడే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ హ్యాపీ, హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ హ్యాపీ, వాట్ డూ యూ థింక్ మెంటల్, వాళ్ళతోనే చెప్పించవచ్చు. వాట్ డూ యూ థింక్, మీరు అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు, మరి మానసిక ఆరోగ్యం కూడా మీకు ఉందా, ఇట్లాంటి ఏదో ఒకటో రెండో ప్రశ్నలు వేసి వాళ్ళతోనే చెప్పించవచ్చు. చాలా కొంచెం హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్కు, డిగ్రీ కాలేజ్కు, దీన్ని కాస్త మీరు డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఈ డెఫినేషన్ మరో డెఫినేషన్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు దెమ్. And as I told you already, you can have a different definition or the same definition, whatever you want. So you have freedom here to make a change to this slide. This slide is going to be given to you. Everyone who is going to join this program is going to get this slide. మీరు కావాలంటే ఈ స్లైడ్ మీరు తెలుగులోకి కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు అవసరం అనుకుంటే. మిగతా స్లైడ్లు తెలుగులో కూడా ఆల్రెడీ నేను చేసి పెట్టాను, కానీ మీకు అది తర్వాత చెప్తాను దాని గురించి. సో ఇంతవరకు ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ ఓకే? కెన్ యూ జస్ట్ రైట్ ఓకే ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? ఆర్ డూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే వర్చువల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే వాళ్లకు మళ్ళీ మేము ఇక్కడ ఆపేసి ప్రవీణ్ మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాడు, మీరు ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. చివరికి ప్రశ్నలు టైం కూడా ఉంది, మీరు ఇన్ కేస్ మీరు ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చివరిలో కూడా అడగవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Maybe I'll ask a question, sir. Yeah. So are we going to ask them what is mental wellness, or we are going to just give this definition directly? That's exactly what I told you. You can take a call depending on the level of the students. If you have some very good students, higher level students, we can ask questions. We can just go and then we can either show the word mental wellness or write MW. Do you know what does it mean? What do you think it is? Have you ever experienced mental wellness? What does mental wellness mean to you? Or what definitions do you have? Can you even phone higher classes, can you Google for a minute and tell me what is mental wellness? I know your phone loop. Well, enjoy that. Students love to open their phones and then answer us. తప్పేం లేదు, వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు. గూగుల్ యూజ్ చేయొద్దు, ఫోన్ యూజ్ చేయొద్దని ఈ స్టేజ్లో మనం చెప్పక్కర్లేదు. దానివల్ల నష్టాలని చెప్తాను తర్వాత త్రూ అవుట్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్ నేను ఏదైతే తయారు చేశానో నా మనసులో ఉన్న ఆలోచన ఒకటి మీతో షేర్ చేసుకోవాలి. ఈ పాయింట్లో ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అండర్లైన్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ మెంటల్ ఇల్నెస్. మెంటల్ ఇల్నెస్ గురించి మొత్తంలో మనం ఎక్కడ మాట్లాడము. మనం మెంటల్ వెల్నెస్ గురించి మాట్లాడతాం. సామాన్యంగా చాలా మంది ప్రెజెంటేషన్స్ నేను విన్నాను ఇంతకుముందు కూడా, పెద్ద గొప్ప వాళ్ళ ఉపన్యాసాలు కూడా విన్నాను. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నెగటివ్, మీరందరూ ఆల్కహాల్ తాగుతున్నారు, మీరందరూ సిగరెట్లు కాలుస్తున్నారు, మీరందరూ ఇది చేస్తున్నారు, మీకు అందరికీ టైం ఇలా తెలియదు, ఇట్లా నెగటివ్గా మొదలు పెడతారు. మనం అవి చెప్పక్కర్లే, మనం మంచి వైపు వాళ్ళని దారి తీర్చడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కాబట్టి వీఆర్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద పాజిటివ్స్, వాట్ వీ కెన్ డూ టు బి మోర్ హ్యాపీయర్, వాట్ వీ కెన్ డూ టు బి మోర్ పాజిటివ్, ఎట్సెట్రా. So that's how we are going to begin here. So happiness అనేది ఎక్కడ ఉంది దీంట్లో ఇదంతా చెప్పాం. ఈ చెప్పిన తర్వాత మనం వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ టు బిగిన్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. మెంటల్ వెల్నెస్ గురించి ఎలా చెప్పినా క్వశ్చన్ 1 మనం పిల్లల్ని ఏమడుగుతాము, మనం వాళ్ళని ఇలా అడుగుతాం. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్లేసెస్ దట్ వీ క్లీన్ ఎవ్రీడే. మీ ఇల్లు మీరు ఉడుచుకుంటారు, మీ కార్ మీరు కడుక్కుంటారు, తర్వాత మీ ఊళ్ళో మీ రోడ్లన్నీ అందరు క్లీన్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, మీ శరీరాన్ని కూడా మీరు క్లీన్ చేసుకుంటారు. ప్రతి దేశం, ప్రతి ఊరు, ప్రతి ఒక్కటి కూడా క్లీన్ ఉంటుంది. మన ఇంట్లో మన హాల్ దగ్గర నుంచి మన వాష్రూమ్ దాకా ప్రతి ఒక్కటి క్లీన్ చేసుకుంటాము. కానీ దెర్ ఈస్ వన్ ప్లేస్ which is not easy to clean, which is extremely difficult to clean. What is that place? అని మనం అట్లా మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ అడుగుతాం వాళ్ళు. So we will arouse interest in them. So what is that place that's difficult to clean? వాళ్ళతో ప్రశ్న జవాబులు వినండి, రకరకాల జవాబులు చెప్పేదాకా వాళ్ళకి రైట్ సమాధానం చెప్పినా కూడా ఇంకా టైం ఇవ్వండి. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు వాట్ అబౌట్ యూ, వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ప్లేస్, వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ప్లేస్?
రైట్. అంటే వాళ్ళందరూ సామాన్యంగా ఇంటి గురించి, స్కూల్ గురించి, ఊరి గురించి మాట్లాడవచ్చు. కొంతమందికి స్ట్రైక్ కూడా కావచ్చు. ఇక్కడ మనం ఒక క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పిక్చర్ వస్తుంది. ఇక్కడ పిక్చర్ వస్తుంది. ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ప్లేస్ టు క్లీన్ ఈజ్ అవర్ మైండ్. Right? Our mind is the most difficult place. Why is it the most difficult place? Because reaching there is difficult. Because cleaning it is difficult. There is so much dirt, dust, waste, rubbish there. And there are so many negative thoughts here. So we don't know how to clean this. We cannot take out our brain and clean that. మరి చిన్న పిల్లలతో మాట్లాడడానికి తమాషగా మాట్లాడాలి. We have to create a little humor. We have to use a lot of body language. కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు our body language must be subtle. When we speak to students of higher levels, engineering college, degree colleges, our body language must be subdued. But when we go to schools, it must be seen in our face, in our body, everything. And పిల్లలు చూస్తేనే impress అవుతారు కదా. So we must tell them, oh, there is a brain here which is inside the skull, and we don't know where the mind is, and if it's there in the brain, and it's very difficult to clean. అట్లా కొంచెం సేపు చెప్పొచ్చు. మనం చెప్పి we are going to begin the program. Keeping our minds clean for the purpose of ensuring mental wellness for ourselves. This is the whole concept that we are going to build today. How can we keep our minds clean? How can we maintain mental wellness? How can we be happier, etc. ఈ ప్రశ్నలకు మనం సమాధానం కనుక్కుంటున్నాం. దీని కొరకని మనం ఏం చెప్పాము? మనం ఒక అక్రానిమ్ తయారు చేసాం. Acronym అంటే మీకు అందరికి తెలుసు అనుకుంటా. The first letters of a few words become a new word. That is an acronym. ACRONYM. ఇది నేను తయారు చేసిన acronym, my own. So what is this acronym? MIND. MIND is the acronym, and that means there are 4 ideas that we are going to give the student. Just 4. Make it very simple. We are not going to talk about 100 things. మనకు half an hour, 45 minutes time ఉంది కదా అని చెప్పేసి 100 విషయాలు వాళ్ళకి చెప్పక్కర్లేదు. I am going to give you 4 ideas that will make you for sure mentally well. These will give you happiness. These will make you happier in life. So what are those 4 things? These are the 4 things that start with the letters M and I and N and D. పిల్లలకు చాలా స్లోగా చెప్పండి. 45 minutes అంటే plenty of time. Right? అండ్ పెద్దవాళ్లకు ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి, ఎక్కువ దాని స్టోరీ బిల్డ్ చేయండి, ఎక్కువ స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకెళ్ళండి, ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, ఎక్కువ రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ ఇవ్వండి, వాళ్ళని ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ చేయండి. సో అందుకే 45 minutes to 120 minutes అని చెప్పాం. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైమ్ అవైలబుల్ టు యూ, డిపెండింగ్ ఆన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, యూ చూస్ వాట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఇన్ టు దాట్, వాట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అవాయిడ్ దాట్. సో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఈ లెవెల్లో ఉంది అనుకోండి, యూ కెన్ క్లోజ్ ద స్క్రీన్. మనం ఎప్పుడైనా పవర్ పాయింట్ స్లైడ్ షో యూజ్ చేస్తున్నాడు, మీకు అందరికి తెలుసో తెలియదో, కీబోర్డ్ పైన బి ప్రెస్ చేస్తే స్క్రీన్ డార్క్ అయిపోతుంది, అక్కడ స్క్రీన్ పైన కనిపించదు. సో బి ప్రెస్ చేసి మన వాళ్ళని అడగొచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద 4 letters that are the acronym that we are going to talk about to describe mental wellness? Be, very, very, very clear with them. Let them follow everything. నేను కూడా కావాలని స్లోగా వెళ్తున్నాను. ఇది నిజంగా ట్రైనర్స్కి ఇంత ఈ పేస్లో చెప్పకూడదు, చాలా ఫాస్ట్గా చెప్పాలి. బట్ మై ఐడియా ఇస్ టు హెల్ప్ యూ గో టు ద స్కూల్ విత్ ద రైట్ perspective. Right. Then, so the first letter of MIND. The first letter M stands for move. అందరితో సార్ అనిపించండి. What does the letter M stand for? Move. మూవ్ వాళ్ళకి చాలాసార్లు అనిపించాలి. మూవ్ అన్నప్పుడు మరీ చిన్నప్పుడు 8th 9th క్లాస్ ఉన్నారు అనుకోండి, ఓకే, వెన్ వి సే మూవ్, లెట్ us ఆల్సో మూవ్. మూవ్ అట్లా చెప్పినాం అనుకోండి, పిల్లలు ఒక ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ కూడా అక్కడ చేస్తారు. ఓకే, మూవ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్, మూవ్ యువర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్, మూవ్ యువర్ వాట్ ఎవర్. మీ క్రియేటివిటీ మళ్ళీ ఇక్కడ చాలా ఉంది. So you are not, everybody is not going to take this to the students the same way. Every class will be different, every trainer is different, every speaker is different, and every situation is different. Right? So M stands for move. What does it mean? It means one thing for me. The first thing it means is physical health and mental health are connected. And when I say move, what I mean to say is you must do some regular physical exercise. వాళ్ళని అడగండి, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి దాంట్లో అంటే స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి. స్పోర్ట్స్ అంటే ఏముంటాయి అడగండి, వాళ్ళతో చెప్పించండి. వాళ్ళు ఎవరైనా ఉదాహరణకు క్యారమ్ బోర్డు ఉంది అనుకోండి, క్యారమ్ బోర్డులో ఎంత ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, చెస్లో ఎంత ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉంది, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండే గేమ్స్ ఏమున్నాయి,
కబడ్డీ బెటరా, క్రికెట్ బెటరా, క్రికెట్ లో ఎక్కువ ఫిజికల్, ఈ రోజుల్లో అందరు క్రికెట్ 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 అంటారు కదా, వాళ్ళు లెట్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ క్రికెట్ లో చాలా తక్కువ ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ ఉంది, ఎక్సెప్ట్ 2 or 3 people or 5 people or 10 people. The rest of them are not moving much. Even the audience are not moving much. But other games are not like that. Volleyball, kabaddi. But I mean, cricket nu manam negate cheyatledu. But we can tell the students that physical games that involve physical movement are different, and games that involve. చాలా మంది పిల్లలు గేమ్ అనగానే ఏమంటారు, మొబైల్ ఫోన్ తీసి మొబైల్ గేమ్లో గేమ్స్ ఆడతారు. సార్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ గేమ్స్ సార్, ఎవ్రీడే ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ 5 games సార్, బట్ వాట్ గేమ్స్? మొబైల్ ఫోన్ గేమ్స్, స్క్రీన్ గేమ్స్. సో దే ఆర్ నాట్ గేమ్స్. వాళ్ళకి చెప్పాలి ఇక్కడ ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ ఉన్నది యాక్టివిటీ. వాకింగ్ ఇస్ అన్ యాక్టివిటీ, యోగా ఇస్ అన్ యాక్టివిటీ, ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ అన్ యాక్టివిటీ, sports are physical activity. Then apart from regular physical exercise, we also need to take care of our body. How does our body work? Our body functions on the fuel it gets. What is the fuel that we get? Our food, our water, the air that we breathe. These are the 3 basic things. The food we that take, the water that we drink, and the air that we breathe. So if these 3 things are taken care of, our body is likely to be much more active. And if the body is more active, our mind is much more active. So we are building on mental wellness by taking care of very simple things. Mental wellness అంటే చాలా అబ్బో అదేదో పెద్ద విషయం వచ్చి పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు చెప్పాలి అని మనం అనుకోనక్కర్లేదు. We are telling them an indirect way that simple things can lead us to mental wellness. So fuel. మీరు టైం ఉందనుకోండి, you can think, how does your motorcycle work? How does your car work? How does anything work? If you want to send a rocket into space, what do you need? So fuel. Similarly, our body also needs fuel. What is that fuel? The food. And are you taking care of food? Are you eating anything that you would get? Or are you eating very carefully? So వాళ్ళ ఇంకా మీకు బాగా టైం ఉందనుకోండి, you can talk about fast food. You can talk about food that is poisonous. You can talk about food that harms our body. And you can also talk about the nutrients. You can talk about the fiber that we need. We can talk about the kind of fresh, nutritious food that we easily get around in villages and towns. Many people do not know what is nutritious, what is not nutritious. Right? So about diet and all that we can speak. And we also can ask them to be active. So be active in whatever way. You can ask the students to get up, go around, and then play a game, and then change their seats, or just pair up, form a group, whatever, anything that involves some physical movement. Right? Ask them to stand up and sit down, no problem. Ask them to raise their hands, ask them to dance for a moment. I mean, again, your creativity can be utilized here. Again, how far do you deviate? Deviation means being creative, and you can be as creative as you want. Right? Be active. Any questions at this point? I have been talking too long, I think. ఏమైనా ఒక క్వశ్చన్ ఉందా? No? Okay, I'll give you a very simple poll then. 1 second. Just 1 second. I have a question here. So there is a question here. Which type of exercise shows positive impact on mental health? That's a question. You have to give an answer. The answers are breathing exercises, yoga, walking, physical activity, and all the above. Good progress. Quick, just 20 seconds left. అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి. చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ, 50 people ఉన్నారు. It's not a difficult question. సో మన శరీరానికి ఉపయోగపడే ఎక్సర్సైజ్ ఏది? యోగానా, బ్రీత్? ఆన్సర్ 14 people have said the same, given the same answer, and that is all the above. మీరు క్లాస్లో ఏం చేయొచ్చు, మీకు పోలింగ్ ఫెసిలిటీ లేదనుకోండి, రేజ్ యువర్ హ్యాండ్, ఇంకా బోర్డు దగ్గరికి పోయి 4 ఆన్సర్స్ రాయండి, లేక చెప్పండి. సో మీకు ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుందా, లేకుంటే యోగా ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుందా? 2 ఉపయోగపడితే 2 చేతులు ఎత్తండి, 1 ఉపయోగపడితే 1 చేయి ఎత్తండి. సింపుల్గా అయిపోతుంది. క్విజ్ కండక్ట్ చేయడం క్లాస్లో కష్టమేం కాదు. Okay, I am going to ask you a question and I am going to do 3 options or 2 options, whatever. And మీకు బాగా ఉపయోగపడే, శరీరానికి బాగా ఉపయోగపడే, శరీరానికి ఉపయోగపడితే మనసుకు ఉపయోగపడుతుంది అనే పాయింట్ వాళ్ళకి రావాలి. So if your body is helped, your mind is helped. So we are building your mental wellness through your body wellness. Health is wealth. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటారు తెలుగులో కదా. సో మనం వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు ఒక ఎక్సర్సైజ్ కానీ లేక ఒక గేమ్ కానీ అట్లాంటిది క్రియేట్ చేసి we can make this point. Because there are no questions,
I am going to the next slide. The next slide is a video. ప్రతి పాయింట్ 4 పాయింట్లు చెప్పాను. 4 పాయింట్లకు మీకు 4 స్లైడ్స్ ఇస్తున్నాను, 4 వీడియోస్ ఇస్తున్నాను. ఈ వీడియోస్ యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ వీడియోస్ ఆర్ యూ కెన్ చేంజ్ ద వీడియోస్. ఈ చేంజ్ ద వీడియోస్ కూడా నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ 3 లింక్స్ ఇచ్చాను కింద బ్లూ కలర్లో. మీకు ఇచ్చే స్లైడ్ షోలో ఈ 3 పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐ విల్ పుట్ దెమ్ ఇన్ ద నోట్స్. స్టూడెంట్స్ కెనాట్ సీ ఇట్. స్టూడెంట్స్ కెన్ సీ ఓన్లీ ద వీడియో. Because today I am using this for the Train the Trainers program, I am showing it on the screen. So there are 3 other videos which are similar or which are slightly different, but make on the whole the same point. You can use whichever you want. If you think that some other slideshow is better, you can use that. I am using this. Now let me show this video. This is about 2 minutes. Please wait. 1 second. Yeah, now you can hear it, I think. प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो कोई भी आपके साथ नहीं होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप और आपका शरीर एक साथ रहते हैं। आप अपने शरीर के साथ क्या करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है और वो आपके पास वापस आ जाएगा। जितना अधिक आप अपने शरीर की देखभाल करेंगे ये उतनी ही आपकी देखभाल करेगा। आप क्या खाते हैं, आपका खान पान कैसा है, आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं, आप तनाव से किस तरह से निपटते हैं, आप अपने शरीर को कितना आराम देते हैं, कितना इसको काम में लेते हैं, आपका शरीर तय करेगा कि ये किस तरह और कैसे प्रतिक्रिया देगा। याद रखें कि आपका शरीर स्थायी पता है जहां आप रहते हैं। आपका शरीर आपकी परिसंपत्ति देनदारी है जिसे कोई और साझा नहीं कर सकता। आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप ही इसके वास्तविक जीवन साथी हैं। हमेशा फिट रहें, अपना ख्याल रखें। पैसा आते रहते स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अच्छा खाएं, सभी का अच्छा सोचें, अच्छा पहने, सादा जीवन और उच्च विचार रखें। प्राणायाम लैंगस्टन के लिए, ध्यान मन के लिए योगासन, दिल के लिए लंबा चलें, आंतों के लिए अच्छा खाएं जिसमें फल, सब्जी, अंकुरित अनाज शामिल करें। आत्मा के लिए शुद्ध विचार और अंत में इस दुनिया के लिए अच्छे काम करें। अपना ख्याल रखिएगा। Everything has come at this. So, I mean, all the videos that I've chosen are between 1 minute and 2 minutes deliberately. So a long video also is a distraction. If you show them a video that's 10 minutes, 5 minutes, 6 minutes, naturally people may not be interested in watching it that long. So better, మీరు వేరే వీడియో ఒకవేళ చూస్ చేసుకున్నా కూడా చూస్ షార్ట్ క్లిప్స్, వీడియో షార్ట్స్ అని ఉంటాయి ఈ రోజుల్లో ప్రతి చోట దొరుకుతాయి మీకు. మీరు ఇఫ్ యూ సర్చ్ విత్ ద రైట్ కీవర్డ్స్, I think there are plenty of them available. Deliberately, I chose the first one in Hindi and the second, third, fourth are in English, so that both languages are also included. So I've made a lot of homework to create this. I thought of every possibility, from every angle I tried to look at it and then make the best possible slideshow with the material that I could get. So as I told you already, there are 3 other links which I found relevant and I'm going to give them in the notes part under the slide. స్లైడ్ షోలో కాకుండా మీరు కింద చూస్తే నోట్స్ అని ఉంటుంది కదా, ఆ నోట్స్ సెక్షన్లో ఆ 3 లింక్స్ ఉంటాయి. మీరు ఒక ఓపిక ఉంటే యూ కెన్ క్లిక్ దోస్ లింక్స్ అండ్ సీ ఆల్ ద 3 or 4 వీడియోస్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. అండ్ ఆల్సో సిమిలర్ యూట్యూబ్లో ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏముంది, వెన్ యూ సర్చ్ ఫర్ ఎ వీడియో ఆటోమేటికలీ సమ్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ ఆల్సో are seen on the right side. So in case you have time, plenty of time, you can see as many as you want and choose the best. And if you are creative, you can create your own also. Inka you also the video kuda tayar chesukochu. Kani it must be good, it must be impressive, it must be attractive, and the voice must be good. So many other things. Luckily, there are things that are available to us and that can be directly used. So this is the first slide. So M for mind. No. M for what? Move. M for move. What does move mean? Physical movement, physical exercise, yoga, whatever, any kind of physical movement. Why do we need to move? We need to move because movement gives us mental wellness. నేను మీకు క్లాస్లో చెప్పినట్లే చెప్తున్నాను, నిజానికి ఇలా చెప్పకూడదేమో, కానీ మీరు అంటే ఎలా చెప్తే బాగుంటుందో నేను విజువలైజ్ చేసుకొని ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు పుట్ ఇట్ బిఫోర్ యూ. Right. Make it like a slideshow. It's just maybe you do not know the logic behind this. That's why I'm going so slow. Okay, let me go back to the slideshow again. Yeah, here we are.
So this is the first one we have seen. आपका शरीर है Yeah. The second one. The second letter of mind, M-I-N-D, is I. And I stands for interact. మీరు ఆన్సర్స్ చూపించే ఇంటరాక్ట్ అంటే ఏంటి? వెన్ డూ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ పీపుల్? హూమ్ డూ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్? హౌ డూ యూ ఇంటరాక్ట్? వాట్ డూ యూ డూ వెన్ డూ ఇంటరాక్ట్ విత్ అదర్ పీపుల్? వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ యూ ఇంటరాక్ట్? యూ కెన్ ఆస్క్ 10 డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ సో దట్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దెమ్. మనం క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడల్లా వాడు స్టూడెంట్స్ ఏమవుతారంటే దే ఫీల్ అరౌజ్, దే ఫీల్ ఇంటరాక్టెడ్, దే ఫీల్ ఇన్వాల్వ్డ్. మనం చెప్పుకుంటూ పోతే వాళ్ళకు అంత పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చు. So ask lots of questions. And after that, we'll start sharing the answers. What are the answers? Bonds with family and friends and social life. This is what interaction is. So the first thing that we are going to tell them is supportive relationships. I already told you we are not going to talk about the negative things. So there are problems here. Me annana itla chestadu vaadu itla chestadu ivanni manaku vallaku avasaram ledhu. We are going to build as supportive relationships as possible with everybody that you know. Feel a sense of belonging. And also you can tell them at this point that people do not become our friends. We have to become their friends. Right? If nobody is willing to become your friend, you become a friend of somebody. And that's how bonds begin. That's how I think the moment we begin socializing does not just mean, going to Facebook, but building bonds with the people around. మీరు ఒక క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగచ్చు ఉదాహరణకు, సో హౌ మెనీ పీపుల్ డూ యూ మీట్ ఎవ్రీ డే? మేబీ 50 people in the school, 50 people at home, maybe 50 people while traveling, maybe so many people, at least 100 people every day we meet, different kinds of them. So do you ever believe in, or do you believe in making new friends? How do you make new friends? And what's the advantage of making new friends? Why do we need friends? So such questions, వీలైనంత వరకు చెప్పే బదులు ప్రశ్నలు అడగండి. Right. Then the second point that you can make here is, as many group activities and hobbies as possible, young students must develop. గ్రూప్ యాక్టివిటీస్, కలిసి ఆడటం, కలిసి నడవటం, కలిసి వినటం, కలిసి చదువుకోవటం, కలిసి ఏ పనైనా చేయటం, గ్రూప్ యాక్టివిటీస్. దెన్ బిల్డింగ్ సమ్ హాబీస్, వేర్ హాబీస్ ఆల్సో ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్. దెర్ ఆర్ హాబీస్ విచ్ నీడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ. దెర్ ఆర్ హాబీస్ which involve only one person. There are hobbies that involve lots of people, right? How do we interaction with other people itself is a kind of a hobby. So making friends itself is a hobby, right? Journalizing is a hobby, whatever. These hobbies and activities reduce our tension, reduce our isolation. They give us a feeling that I'm a part of this world. There are people around me. I'm a part of this large society. So isolation is perhaps one of the greatest enemies of mankind. Isolation is perhaps the harshest punishment that can be given to anybody. In fact, in the olden days, the greatest punishment that was given to anybody was to put into isolation. మనకు హాస్పిటల్ పోతే ఐసోలేషన్ వార్డ్ ఉంటుంది, ఇంత ఘోరంగా ఉంటుంది కదా. మనం మనకు ఆ పీరియడ్ ఏదేంటి, కరోనా పీరియడ్లో ఐసోలేషన్ వార్డ్ అని పెట్టేవాళ్ళు, మనకు భయం వేసేది. రైట్, మళ్ళీ మనం లెట్స్ నాట్ గో నెగటివ్. సో హౌ టు బిల్డ్ కనెక్షన్స్ విత్ పీపుల్, హౌ టు మేక్ మోర్ ఫ్రెండ్స్ ఇస్ ద ఐడియా. దెన్ ఫైనలీ communicate openly, share your feelings, and if you have a small group of trusted people, right, people in whom you can confide, and if you build close bonds with them and if you share feelings with them, it's some kind of lightening your heart. It's some kind of pouring out your heart, so that I think you feel not only less unburdened, but also you become happier. So mental wellness depends upon the kind of friends that you have, the number of friends that you have, right? The quality of the friends that you have, right? So వీటన్నిటిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మనకు we need friends, right? I think this also has a video. What is that video? Let me show you that video.
I'm sure all of you laughed and enjoyed this. Again, I gave you lots of different links. You can use any one of them, but this I chose for two reasons. One, it's very interesting. I did not remove that Coca-Cola advertisement because it may be against the copyright issues. That's why I have retained the last part of the Coca-Cola advertisement. But anyway, so you can use whichever you want, whatever you want. The idea is to convince students that building happiness is very easy. Suppose you can create a situation there. So in the classroom, for instance, so the moment you come inside the class every day, you make it a habit to just laugh for no reason. You need not have a reason. All your worries, sorrows, frustrations, disappointment leave outside. The moment you enter the class, come with a broad smile, and the moment people see you laughing, happy, smiling, and others automatically smile, always returns a smile. Happiness always returns happiness. Happiness is contagious. If one is happy, others are all happy all around you. So the most unhappy person in the world can also be made happy if you just give them a sign of happiness. I think you can extend a hand of friendship. పిల్లలకు ఇది అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. చాలా మంది పిల్లలకు తెలియదు. వాళ్ళు దే బ్రింగ్ their sorrow into the class. They bring whatever. I mean, again, without going into that. So we'll tell them that you can make people so happy so easily. Right? Let me go back to the slideshow. Right. So this is the second thing that we have established in the class. So I stands for interact. To interact with people, we need to make friends, and we also need not just make friends, but we also make them happy. How do we make them happy? When we are happy, others are happy. So let's first be a role model to them in terms of happiness. So as I told you already, there are other links also you can use, and when you get the slideshow, these links will be in the notes section. Right. Third one, N, M-I-N, M and I, we have finished. N. The third letter N stands for nurture. Nurture and actually to promote, to encourage, right? To develop, to build, to grow. Different meanings. We are using in that sense. Nurturing. What do we nurture? We nurture learning, developing, positive thoughts, etc. మనలో మనం పాజిటివ్ థాట్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఎలా చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము. అంతకుముందు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తున్నాం పిల్లలకు. ఏంటి? ప్రాక్టీస్ positive self-talk. You tell yourself, I am good, I am great, I am capable of this, my potential is big, my talent is there, I can challenge negative thoughts, I will not allow negative thoughts to come to me, these kinds of things. So whatever you sow here, that develops. The seed that you sow sprouts into a sapling and then it grows into a huge tree. But the seed that you sow is what you sow and what you reap. So what you reap depends upon what you say. Right. Right. So learning new skills and hobbies. You have to tell students that they should not limit to just the classroom, the textbook, the syllabus, the passing the exam. There are so many other things that we can do in the world, and especially in the modern times. So there is so much opportunity to learn. So they can develop a few skills and hobbies that interest them. Whatever you are interested in, you can. Question what other than your studies, what interests you? Right? Does it photography interest you? Does dance interest you? Does painting interest you? Does travel interest you? Right? Does watching the sky interest you? Does watching a bird from a close distance interest you? What interests you? వాళ్ళని కొన్ని కొత్తవి చెప్పనివ్వాలి. వాళ్ళు మామూలుగా ఏమి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందంటే, సార్ ఏముంది సార్ మా ఊళ్ళో ఏముంది, మీ ఊళ్ళో చెట్టు ఉందా, చెట్టు మీద పిట్ట ఉంటుందా, పిట్ట కన్ను ఉందా, ఎప్పుడన్నా చూసారా, దాని రెక్కను చూసారా, దాని కాళ్ళను చూసారా, ఆకును చూసారా, ఆకును ముట్టుకున్నారా, ఇట్లా కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగితే వాళ్ళకి they are also easily available and we have not felt them, we have not seen them, we have not sensed them అని వాళ్ళకు ఒక అర్థం అవుతుంది. అప్పుడు they will start looking around the world with greater intention. There was a lesson on intentional living the other day, right? So, okay. So this is learning something new and watching something new, doing something, and practicing mindfulness. Mindfulness is again a very big subject, but we'll not go into that. We'll just tell them, just practice, for instance, gratefulness, gratitude. So be grateful, count your blessings under మనకి ఎన్ని గుడ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. మన కళ్ళు ఉన్నాయి, ఎవరుకోలేవు. మనకి ఏదో ఒక ఇల్లు ఉంది, ఎవరుకోలేదు. మనకి ఈరోజు భోజనం ఉంది, ఎవరుకోలేదు.
మనకు ఒక మంచి క్లాస్ రూమ్ ఉంది, ఎవరికి లేదు. మనకు బెంచీలు ఉన్నాయి, బెంచీలు లేని స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. టీచర్స్ లేని స్కూల్స్ ఉన్నాయి, మనకు టీచర్స్ ఉన్నారు. ఇట్లా అక్కడ మనకి ఏది ఉందో అది చూపించాము. సో అక్కడ లేనిది చెప్పకూడదు, మీకు ఇవి లేవు అవి లేవు అని చెప్పకుండా. సో వాట్ యూ హ్యావ్, సమ్ పీపుల్ డూ నాట్ హ్యావ్. సో మేబీ మీరు అందరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారా మార్నింగ్? బట్ దెర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ 1 million people in the world who did not have breakfast in the morning today. Do you know that? So అట్లా అడిగితే వాళ్ళు then realize how grateful they should be for all things that they have. So gratitude is something that needs to be practiced, and that is essential for emotional well-being. Right. I have a video for this also. So this video is a video of affirmations. మీరందరూ కూడా అడల్ట్స్ కాబట్టి ఇది చూస్తున్నప్పుడు మీరు కూడా గట్టిగా మీ మైక్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి, కానీ యూ హ్యావ్ టు సే దిస్. ఇట్స్ వెరీ క్విక్. కొద్దిగా కష్టం చెప్పడం, వీలైతే దీని తర్వాత వీడియో స్లో చేద్దాము, చూద్దాము. కానీ ఇప్పటికి 10 అఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ ఆఫ్ యూ లౌడ్లీ హ్యావ్ టు సే వాట్ యు సీ ఆన్ ద స్క్రీన్. Start. I am worthy. I am enough. I am capable. I am strong. I deserve happiness. I am loved. I trust the journey of my life. I choose to be happy. I am in control of my thoughts and emotions. I am grateful for all that I have. See how beautiful it is. Very, very simple things that we need to be grateful for. Right? I am alive today. That itself is enough to be grateful for. I am breathing now. That itself is enough to be grateful for. So many wonderful things are happening to us every day, every moment. And if we realize them, and if we make our students realize, వాళ్ళ ఫ్రస్ట్రేషన్ మనం తీసేయచ్చు. ఇండైరెక్ట్ మా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉందని చెప్పకుండా తీసేయచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ అట్ దిస్ moment? You are breathing. So many people are not able to breathe. Yesterday I saw a patient who was struggling to breathe. While coming to college, I saw a person dying, dead. Right? So, I mean, there is so much here around, and then we are so happy that all these things are there, and then we must be grateful for them. We have so many blessings. ఇది ఎవరైనా ఒకవేళ వీడియోను కొంచెం స్లోగా స్ట్రెచ్ చేసి చేయగలరో నాకు తెలియదు. చేయగలిగితే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా మాట్లాడే వేగంతో మనం చూపించవచ్చు ఇది, లేదా వేరే వీడియో చూస్ చేసుకోండి. సో దేర్ ఆర్ 10 సింపుల్ అఫర్మేషన్స్. నేను ఎట్లయితే మీతో అనమని చెప్పానో, మనం క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళతో అనిపించాలి. ఇది అవసరమైతే సెకండ్ టైం ప్లే చేయండి, థర్డ్ టైం ప్లే చేయండి, నో ప్రాబ్లం. Or ask them to remember at least one. Everybody must remember one or two. So I'm going to play a video. All of you have to remember 2 things that are positive affirmations. I'm going to ask you again. What do you remember? Who remembers the first one? Tell me. Who remembers the second one? So we can involve the students like that. Right? Make it interactive. So we are going on to the last part. Any questions here? Good. I'm happy that everybody's staying back. Still, we have 58 people. There were 60 earlier. I think everybody still. I'm happy for that. Right. So we are coming to the last one. There is one question, I think. Yes. Yeah. That has raised his hand. You can unmute and speak. Yugandhar, do you have a question? Yes, sir. I'm able to. Yugandhar, you can unmute. Are you able to hear me, sir? Yes. Yes, sir. I do have a question, right? Regarding, I mean, we can say about the gratitude to the students. So you need to be happy and everything. Can we do a little experiments with them? Like, for suppose as of now, every day we are seeing that for some few minutes of time, we can ask them to do a blindfolding and Yes, it's breaking. to feel that, something like that. Sure. Yes. Do it. I mean, take your call. I told you Okay, sir. right at the beginning that everybody has freedom to make Okay, sir. modifications to suit your needs, to suit your style, and also the level of the students. So if Okay, your sir. students are participative, if they are interactive, they are passionate, add quite a lot of activities. Right? For instance, the activity that you said, all of you close, you need not even blindfold, you can close your eyes for a few minutes and then go to the next table, next chair. Right? All of you go and sit down at a different table by closing your eyes. Is it easy? But so many people are living so very happily despite that. Are we not lucky?
టు బి సీయింగ్ దిస్ వరల్డ్, సో సీ దిస్ లైట్, ఇట్లా మనం ఈజీగా చేయొచ్చు, మంచిగా చేయొచ్చు. You can talk about lots of other things. Okay, thank you for asking that question. We are going on to last item of mind, M-I-N-D, and the last letter of M-I-N-D is a D, and D I am worth. stands for detox. And again, let me repeat, we are not unnecessarily going to trouble them by talking to them about what is happening to the world. చాలా మంది ఇట్లా నెగటివ్ మొదలు పెడతారు. అయ్యో ఈరోజు ప్రపంచం అంతా ఏమైపోయింది, ప్రతి పిల్లవాడు చూస్తున్నాడు, వాళ్ళు మనం ఎన్ని మాట్లాడం. మనం ఏం చేస్తాం, మంచిగా పాజిటివ్గా చెప్తాం వాళ్ళకి. ఎట్లా చెప్తాము? సో స్టే అవే ఫ్రమ్ మొబైల్స్, డ్రగ్స్ అండ్ నెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ బై లిమిటింగ్, నాట్ అవాయిడింగ్. అవాయిడ్ అంటే వాడికి కోపం వస్తుంది పిల్లవాడికి. లిమిటింగ్ యువర్ స్క్రీన్ టైం, limiting your social media. So instead of watching it throughout the day, identify a certain time when you can use that. So every day, I will watch my mobile phone only from 7 to 7:30. I will watch television only in the evening for half an hour. I will not allow this digital overload. వాళ్ళకి మనమే చూస్తున్నాం కదా, మనం ఒకవేళ మనం ఇన్ కేస్ we regulate ourselves and our screen time, I think how wonderful our own life has been becoming. Some of us have tried it. మీకు తెలుసో తెలియదో, ప్రతి ఫోన్లో జెన్ మోడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ZEN. మీకు తెలియకుంటే ఒకవేళ రాసుకోండి, ZEN మోడ్ అని ఉంటుంది. ఈరోజు వచ్చే కొత్త ఫోన్లు అన్నిట్లలో బిల్ట్ ఇన్ మోడ్ ఉంటుంది, లేక మీరు యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఆల్సో. వాట్ కెన్ వీ డూ విత్ దాట్? దాంట్లో పిల్లలకు కూడా చెప్పండి, ఇది వాళ్ళ జెన్ మోడ్ యూజ్ చేయమని చెప్పండి. ఏంటి ఉదాహరణకు, మనకు సపోజ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్. The next 15 minutes, I don't like to be disturbed by anybody, calls, notifications, WhatsApp, whatever. So I can go to the Zen mode and say from 8:43 to 9:15, please put my phone in the Zen mode. And it asks you, do you really want to go to the Zen mode? Yes. The moment she says, the phone goes dead. No calls, no notifications, nothing. Your phone is as good as dead for the next 30 minutes. It's in your hands. So I told myself that I don't want to get distracted by it. Otherwise, it was very difficult for me. నా ఫోన్ ఇప్పుడు నా ప్రక్కనే ఇక్కడ ఉంది, నాకు తెలియకుండానే నా కళ్ళు అక్కడ ఉన్నాయి. నేను అప్పుడప్పుడు మధ్యలో ఏదైనా బ్రైట్గా ఫ్లాష్ అవుతే అటు పక్క చూస్తున్నాను కదా. సో సపోజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్. ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఎ బుక్. ఐ వాంట్ టు జస్ట్ మెడిటేట్. ఐ వాంట్ టు టాక్ టు మై ఫ్రెండ్స్. When some people have come to my home and I don't want to get distracted by the next few minutes. So there is the phone, ఎంత మనం వద్దనుకునే దాంట్లో పాజిటివ్ సైడ్ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి కదా, మనం వీ కెన్ యూజ్ దాట్. మీరు జెన్ మోడ్ యూజ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే చేయండి, నేను చాలాసార్లు యూజ్ చేస్తాను. ఆ యూట్యూబ్ పిల్లలకు కూడా చెప్పండి అది యూజ్ చేయమని. రైట్, నెక్స్ట్, స్టే అవే ఫ్రమ్ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఎక్కువ వివరాలు వెళ్ళట్లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మళ్ళీ చెప్తున్నాను. డ్రగ్స్ ఇట్లా ఉంటాయి, దాంట్లో డ్రగ్స్ పిల్లలు 6వ తరగతి పిల్లలే డ్రగ్ తీసుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ మనం వాళ్ళకి చెప్పక్కర్లేదు. వాడికి అనవసరంగా మనం ప్రోత్సహించినట్లు అవుతుందేమో. అందుకని మీకు ఏదైతే హార్మ్ చేస్తుందని మీకు తెలుసో దాని నుంచి దూరంగా ఉండండి. వన్స్ యూ గో నియర్, ఇట్ మే బి డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు గెట్ బ్యాక్. ఇట్ మే బికమ్ వెరీ వెరీ టఫ్ ఫర్ యూ. ఇట్ మే బికమ్ టాక్సిక్ ఫర్ యూ. సో స్టే అవే ఫ్రమ్ దట్. మీకు ఎవరైనా చెప్పారా ఏదైనా హార్మ్ఫుల్ అని? ఆ హార్మ్ఫుల్ ఉన్న వాటి నుంచి దూరంగా ఉండండి. రైట్, ఓకే. దెన్ సరౌండ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. మీ చుట్టుప్రక్కల ఎవరైతే పాజిటివ్ పీపుల్ ఉన్నారో, పాజిటివ్ థాట్స్ ఉన్నాయో, పాజిటివ్ థింక్స్ ఉన్నాయో, పాజిటివ్ ఐడియాస్ ఉన్నాయో అక్కడ ఉండండి. వై డూ యూ వాంట్ టు గో ఇన్ టు డార్క్నెస్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ బ్రైట్నెస్ ఆల్సో అవైలబుల్? When do you want to look at the dark? Why do you want to look at the darker side when there is a brighter side? When there are 5 friends, ఆ 5 friends లో ఇద్దరు ఎప్పుడు మంచి విషయాలు మీకు చెప్తారు, ఇంకో ఇద్దరు ఎప్పుడు పనికి మాలిన మాటలు చెప్తారు. వీళ్ళ దగ్గర ఉండొచ్చు, వాళ్ళ దగ్గర ఉండొచ్చు, మన చేతిలో ఉంది కదా. రైట్? So what we are depends upon the kind of friends that we have. Our surroundings make us, our companions make us. నీ స్నేహితులు ఎవరో 10 మంది పేర్లు చెప్పండి, నేను నీ క్యారెక్టర్ చెప్తాను ఎవరో అన్నారు ఇంతకుముందు. So make good friends, have positive influences, and surround yourself, because your choice. You don't depend on others to choose your companions. You choose who you want to be with. దీనికి కూడా ఒక వీడియో పెట్టాను. రైట్, ఈ వీడియో
Again, this you can choose this depending on the level of the students that you have, and then in case you think it's okay, you can use that. Otherwise, you can, again, I have given you a few other links which you can use them. This last slide may be slightly difficult compared to the other 3 slides to teach, because without going to the negative side, it may be a little difficult to establish that positive side. But avoid to the possible extent. So instead of telling them the bad effects of media and screen time, so you can look at the positive side and then ask them to, shun it to the possible extent. Right. So this is what the slideshow is and what I have done so far. And now let me go to what is expected from you from tomorrow onwards. I'll take another 3-4 minutes and stop there. So let me just once again share and tell you a few things, and then after that we'll have a question answer session. Right. So this is where we are. Right. Yeah. So last slide, I am leaving like this. You can add your name. మీరు ఎవరైతే స్కూల్కి వెళ్తారో ఈ స్లైడ్లో I am so and so, I come from so and so, I come from impact group, I from Lions Club so and so, I am a trainer. మీ గురించి మీరు రాసుకొని మీ నంబర్ కావాలంటే ఇవ్వండి, మీ వివరాలు కావాలంటే ఇవ్వండి, స్కూల్కి కావాలంటే మళ్ళీ మిమ్మల్ని ప్రొఫెషనల్గా ఎప్పుడైనా మళ్ళీ పిలుచుకోవాలి అంటే మీరు మీ కాంటాక్ట్ నంబర్ డీటెయిల్స్ స్టూడెంట్స్ కంటే, అఫ్ కోర్స్ there are risks and there are advantages both. You choose whatever. So this left side, I have given my name. In case you want, you can remove that also, no problem. And in case you want to retain that, you can retain that. But the right side, you can add your name. You are thanking everybody for the support that you've received from the school. So this is where we almost stop. Now, so there are a few things that I'd like to tell you. What happens to every one of you in case you decide to help us promoting mental wellness? So the first thing that you need to do is you have to register. ఈ రిజిస్ట్రేషన్కు చాలా సింపుల్ ఒకటి గూగుల్ ఫామ్ నేను మీకు ఇప్పుడే ఇవ్వబోతున్నాను. ఆ గూగుల్ ఫామ్ లింక్ మీకు ఇస్తాను. దాంట్లో జస్ట్ మీ నేమ్, మీ టెలిఫోన్ నంబర్, మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ వాట్ లాంగ్వేజెస్ కెన్ యూ స్పీక్, ఇట్లాంటి 4-5 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఫామ్ నింపడానికి మీకు 1 minute పడుతుంది. So only those who fill out the form will be registered as our speakers, and only they will be given the materials. I am not going to give the slide to everybody. Right? I am going to give to only those who fill out the Google form. ఆ తర్వాత మీరు చేస్తారో లేదు ఫాలో అప్ చేయలేను, ఐ కెనాట్ ట్రాక్ యూ, బట్ యూ మస్ట్ రిజిస్టర్ కంపల్సరీ. రిజిస్టర్ చేసుకోవడం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు. ఇట్స్ జస్ట్ ఫిల్లింగ్ అవుట్ ఏ గూగుల్ ఫామ్ విచ్ హస్ వెరీ సింపుల్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్. రైట్. దెన్ వాట్ ఆమ్ ఐ గోయింగ్ టు గివ్ యూ? I am going to give you a copy of what Praveen read to you. Guidelines అని చెప్పారు కదా, మీకు ఒకటి గుర్తుగా ఉండటానికి ఆ కాపీ మీకు పంపిస్తాను, సాఫ్ట్ కాపీ. In case you want, you can print and keep it. Then I'll give you a template to approach schools and colleges. So, Mr. Principal, I'm interested in promoting mental wellness at your school to benefit your students. I would like to take some time from the school so that I can come there, and then I would like to address any class that you suggest, etc. So, when can I come to you? ఇట్లాంటి ఒక లెటర్ నేను ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టాను, మంచి కర్టియస్గా, మంచి లాంగ్వేజ్లో, మంచి ఇంగ్లీష్లో రాసి మీకు రెడీగా పెట్టాను. ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ టెంప్లెట్. దాంట్లో మీరు జస్ట్ స్కూల్ పేరు రాసుకోవాలి, మీ పేరు రాసుకోవాలి. నా పేరు దాంట్లో అవసరం లేదు, మీ పేరే రాసుకోండి. బికాస్ యు ఆర్ అప్రోచ్. మీ ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న స్కూల్కి వెళ్ళండి, స్కూల్కి వెళ్ళి మీరే లెటర్ ఇస్తారు. So your name is blank there and the school's name is blank there and the rest of the text is ready. So you just fill out the name of the school and you can take 5 prints, 10 prints, or 10 prints దగ్గర పెట్టుకోండి. మీరు whenever you want to go to a school headmaster పేరు, headmaster రాసి మీరు సంతకం పెట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వండి. వాళ్ళు, if you approach them courteously, I am sure they will give you time. And whenever they give you time, మళ్ళీ ప్రవీణ్ ఇంకోటి చెప్పాడు, keep that time and then be punctual, be courteous and all that. Right? చెప్పిన రోజు వెళ్ళి ఆ రోజు క్లాస్ తీసుకోండి. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద స్లైడ్ షో. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద స్లైడ్ షో ఇన్ అ డౌన్లోడబుల్ ఫార్మాట్. చాలా మంది స్లైడ్ షోస్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు పీడిఎఫ్గా కన్వర్ట్ చేసి లేక అట్లా ఇస్తారు. కానీ నేను మీకు డౌన్లోడబుల్ ఫార్మాట్లో ఇస్తున్నాను. అంటే మీరు వాట్ ఎవర్ చేంజెస్ యూ వాంట్ యూ కెన్ మేక్ టు దట్, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎనీవే యూ లైక్. సో మీకు ఆ బార్డర్ నచ్చకపోతే ఇంకేదైనా కలర్ మార్చుకోవచ్చు, మీకు ఏమైనా ఫాంట్స్ నచ్చకపోతే మార్చుకోవచ్చు, మీకు వీడియోని నచ్చకపోతే తీసేయచ్చు. కానీ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అదే ఉంచండి. రిక్వెస్ట్, మీరు ఏం మార్చారో నాకు తెలియదు, బికాజ్ ఐ ఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ టు ఎవ్రీ స్కూల్ అండ్ సీ, బట్ కీప్ ద స్ట్రక్చర్ సింపుల్ అండ్ స్ట్రైట్. నా ఐడియా ఏంటంటే, నా మెంటల్ వెల్నెస్ గురించి మాట్లాడాలంటే 1 రోజు, 2 రోజులు, 6 రోజులు, ఎన్ని విషయాలు మాట్లాడచ్చు. ఐ హావ్ చోజన్ ద సింప్లెస్ట్ పాసిబుల్, ఈజియెస్ట్ టు రీచ్. రైట్?
It depends on how we teach them. That's a పెద్దవాళ్ళకి సార్ ఇవి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి అంటే ఈజీగా ఉంటాయి మనం చెప్పే విషయంలో ఉంటాయి. మనం చెప్పే దాంట్లో వాళ్ళ మనసులో హత్తుకునేలాగా చెప్పగలగాలి మనం ఈ చిన్న విషయాలు కూడా. పెద్ద పెద్ద స్టూడెంట్స్ కూడా ఫుడ్ గురించి తెలియదు, ఏం ఫుడ్ గుడ్ అని. ఇన్ఫాక్ట్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ లాంటి వాళ్ళు కూడా we see what kind of food they are eating, and then it's a good lesson for them in case you take it. Right. So I'm going to give you the slideshow both on your WhatsApp number and email number. మీరు ఇచ్చిన ఫామ్ లో ఉంటాయి అవి, ఆ నెంబర్కి పంపిస్తాను. Then I'm going to give you a format for reporting your completed after you go to the school or college and after you finish the presentation. I'll give a simple format. Which school did you go to? When did you go? How many students did you address? How was it? Was it successful? What language did you use? Again, it will take only 1 minute. Why do I need it? Because I want to establish your credibility as a speaker. How many programs have you done is important to me. Tomorrow, I know that so-and-so has done so many programs, reached so many students. So it's a kind of a record that I'll show that to you in a minute. Right. Then activity suggestions, inko handout istan meeku. So dantlo, school, apart from your talk, what can it do? Can they organize an essay writing competition? Right? Can they promote mental wellness by inviting a counselor there? Right? Can they organize any other kind of awareness programs? So I'll give a list. 10 items I have chosen. These 10 items I have put in the form of a list, and this list I'll give you, and you have to download that. Print చేసుకోవాలి. Print చేసుకొని అది మీరు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ లెక్చర్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలకు కానీ కాలేజీకి కానీ ఇస్తే I think the school may use it. Then I'll give you a soft copy of the WHO guide on managing stress. How to stress manage అనేది WHO వాళ్ళు తయారు చేశారు. నేను అది డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను. I'll forward it to you. Then there is a Lions International prepared brochure on mental well-being, mental health and well-being. Lions Clubs International వాళ్ళు తయారు చేశారు. This also I'll share. Everything is free, zero cost, right? Every one of these things is going to be given to you if you register. Then the next 8th benefit is, if you are a good speaker and a good trainer, and if you participate in this program, you create opportunities for yourself, both with Lions and non-Lions. Maybe the school may invite you again. Maybe we will invite you again. So there'll be going to be more future initiative opportunities. Then we will give you a certificate after you have visited school. School కి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేసి ఆ రిపోర్ట్ ఇస్తే we will send you a digital certificate. Then those who reach more than 10 schools will be specially recognized. మా Lions లో కొన్ని ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, like district conventions and other important events. We'll invite you there if you reach 10 schools and reach as many students as possible. I will see that you are recognized appropriately with a reward, right? So this is what you will get. So in case ఇది కూడా మీరు స్కూల్లో యూజ్ చేయొచ్చు, ఇప్పుడు కూడా నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. If you have any questions or if you want to conduct a quiz or whatever, that also is possible. So I'll stop here, and then I'll show the templates that I'm going to give you on screen after 2 minutes. But in the meanwhile, if you have any questions, so it's question time. So there is our past in council chairperson Prakash Rao garu unnaru, mana council chairperson garu unnaru, Amarnath garu unnaru, ika chaala mandi unnaru. మీ questions any one of us can answer, will answer. మా second vice district governor, first vice governor Mari Praveen, వీళ్ళందరూ already very senior trainers. So they are into leadership building, they are into training. Yes, Krishnan, please, your question, please. Do we need to only go to reach out to the government schools or any sort of schools, private and government, or it should be only government schools or the government What is colleges? your answer to that? We should not be restricted ourselves to only Thank you very government. We much. should Thank go you for to saying the all sort of schools. Yeah, because we should spread the awareness of this. So we should not only confine to the government schools or the private. So I think we can do a mix of both, Very. according to the vicinity that we can reach to the schools, or it is nearby to us, according to our comfortable, or the way the place where we can reach out. Yes, nearby. Thank you very much. And then that's our answer also. Like a Jhansi Rani, you also, I mean, right? You can go to any school that's closer to you, that's good, and that you identify as a target group of students, and reach them. Any level, any school is okay to us. Thank you so much, sir. Thank you. Yugandhar again. Yes, sir. Sir, I mean, what are the format you have given?
so we can follow that. My question is that, okay, we are following the format. So how do we know or you know that the format what we have prepared or a trainer prepared is impactful to the students? Why should I know it? Students, and also if any teachers attend the program, you can talk to them. Or if you video record yourself, you can send to us. And in case we have any inputs to give you, we'll give you. And any other means, you can take a friend with you, you can take a co-trainer with you, you can take their guidance, support, feedback, whatever. See, I mean, this is a good question because we must always self-reflect, self-evaluate, and do some kind of SWOT analysis of ourselves so that we grow. The whole idea is to help ourselves grow, no? So one of the guidelines is that they have to take the feedback anyway. Yeah, yes. There is a column for feedback. Till we get the next question, let me show some of Sir, the... Nagesh Anna raised a hand. Yeah, Yeah. Nara sir, yeah, yes, please. I'm really excited. I have curiosity. I was watching. I'm at a place. I thought I requested you. I will be on and off, but my curiosity was so much that I'm standing out and I could hear everything. All I can say is a straight, simple, and connect. Like a Google takes you to the destination. You give the ready-made package to the trainers, can get set, go from tomorrow itself. But I gone through all your things. It is a very wonderful guiding, but I request you to add up one thing, sir. Let us make mandatory for Lions clubs also. I want, like you mentioned, that trainer who does a maximum will be recognized. Just incorporate that the trainer must visit at least one club with this model and do the presentation. And also to create the interest at the regional conference, district conference, and as well as at multiple conference. Of course, this is a suggestion and discretion of a multiple chairman. We must mandatory organize this business concurrent sessions on this topic. So this will create awareness. Your focus is schools, colleges, but my suggestion is let us take up at the clubs levels also. When the clubs have a regular meetings regularly, let us request the presidents to give 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes to our speakers so that they will talk and create the positive. This is a small suggestion I want to give it. So please go ahead, sir. All the best, sir. Thank you, Governor. Thank you very much. Right. I've just posted the link to the Google form in the chat box. And I'll also post in the mental wellness group that I already created. If you're not in the group, send me your mobile number or add my number. I'm adding my number here. Also, it's there in the form also. 9866411211. Easy to remember. 98664 is one part. 11211 is one part. So remember these two parts and you will easily remember my phone number. So I'm posting it here. So in case you want to be added to the WhatsApp group that I have created for the traders, please add me to your contacts first and send me a hello. Meerevaro, mi peru, hello నాకు రాస్తే నేను మిమ్మల్ని ఆ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాను. ఫ్యూచర్ లో కమ్యూనికేషన్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. రైట్? అది వన్. దెన్ Sir, Asha garu raised a hand. Sir, nagaRAJU sir, good evening, sir. Good evening. I have a doubt. Is it applicable to the primary school students? No. No, only high school. Yeah, better. I mean, it does not mean that you should not go, but your approach will be completely different there. నేను ఇచ్చిన స్లైడ్ షో పనికి రాకపోవచ్చు ప్రైమరీ. Okay. మేబీ ఒక గేమ్ ఏదో అట్లా వాళ్ళకు వేరే రకంగా డిజైన్ చేయాలి వాళ్ళు. Okay. Thank you, sir. Yeah, so I told you already that there is a link that I posted in the chat box, which is the Google form where you need to register. As I told you, it hardly takes you a minute, just your name, telephone number, and 1 or 2 questions. So link మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు లేదా మళ్ళీ కూడా మీకు గ్రూప్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. నా తర్వాత చాట్ బాక్స్లో I gave you my telephone number and you can, in case you already do not have my number in your contacts, add it to your contacts and send me a WhatsApp hello and also give the context. Hello to ఎవరు చెప్పారు తెలియదు కాబట్టి మీ పేరు I would like to be a member of this mental wellness group and పంపించండి. Then is the registration form. And this is put in the form of a Google format. కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు చేసి ఈరోజే గూగుల్ ఫామ్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి దీంట్లో ఏముంటాయి, మీ నేమ్, మీ మొబైల్ నెంబర్, మీ ఇమెయిల్ అడ్రస్, మీ ట్రైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇఫ్ ఎనీ, అది కూడా అవసరం లేదు, నాట్ కంపల్సరీ. లాంగ్వేజెస్ దట్ యు నో, సో దట్ స్కూల్కి ఏమైనా వెళ్ళినప్పుడు వాట్ లాంగ్వేజెస్ కెన్ యూ స్పీక్ అంటే మీరు చెప్పగలగాలి కాబట్టి
And geographical area గురించి అడిగాను. మీరు do you want to limit yourself to Hyderabad or do you want to go anywhere అనేది ఒకటి. ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఏమంటే కామెంట్స్ లో రాయండి. This is the form that I have designed and I have converted that to a Google form already, and it's available to you in the chat box. The link is there. You can start filling this out. The second thing that I would like to show you is guidelines that Praveen has read out for you. This I am going to send you, and please keep a copy of that with you, printed copy, and read it once in a while, every 10 days, every 1 week. ఒకసారి చదువుకుంటే మీకు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో మీకు అర్థమవుతుంది. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా 10, 12, 13, 14 కొన్ని పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. సో ప్లీజ్ ఫాలో దెమ్ and get yourself a good name. Right. The next thing that I'd like to show you again is program is over. So you need to send this to me. So what will you send? You will send the school where you went, the name of the school, name of that head of that institution, the headmaster, principal, vice principal, whoever. So what is their contact number? Which class did you address? And where is that place? How many students were there on that day? What language have you used? Did you use any equipment like projector, etc.? And ఇంతకుముందు ప్రవీణ్ నేను చెప్పాను కదా, any feedback. So don't tell yourself that it was good, but ask people how was it. Most of them might say it was good, and then in case they give you any positive, constructive, critical feedback, మీరు ఇక్కడ రాస్తే మాకు కూడా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది అది. అండ్ ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ మాకు పంపిస్తే మేము విల్ బిల్డ్ అన్ ఆల్బమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్. సో తప్పకుండా మీ కెమెరా ఎవరికైనా ఇచ్చేసి ఒక ఫోటో తీసుకో. అప్పుడు మర్చిపోతాం మనం ఫోటో తీసుకోవటం. ఒక ఫోటో తీసుకుంటే మన అందరికి ఒక రికార్డ్ లాగా పనికొస్తుంది అది. రైట్, దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్. The last thing that I'll give you is, ఇది మీకు ఇవ్వము కానీ మేము తయారు చేస్తాం ఇది. సో దీంట్లో ఏముంటుంది, మీరు ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ అన్ని దీంట్లో రాసుకుంటాం. ఏ రోజు ఏ టైంలో ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఎవరు ఎక్కడ ఎంతమంది పిల్లలకు అడ్రస్ చేశారు, ఇవన్నీ మళ్ళీ మేము కన్సాలిడేట్ చేసుకుంటాం. కంప్లీట్ అయినాయి ఒకటి, షెడ్యూల్డ్ ఒకటి. లాస్ట్ టైం ఇలాగే చేసినందుకే ఒక యాక్యురేట్ ఫిగర్ వచ్చింది. సో ప్రకాష్ గారు మాట్లాడినప్పుడు మీకు చెప్పారు. So we reached almost 1 lakh students. So we did not just give a figure like that. So we have accurate data about the schools that we went, the dates on which we went, the number of people we reached, and what was taught, when, in what manner, etc. So a record manaku undటం వల్ల మనం authentic గా చెప్పొచ్చు ఎవరికైనా. మేము కూడా రేపొద్దున when we want to recognize you appropriately, we need an authentic record for that. That's why we need to have that data. Please don't forget to send the report immediately after your presentation is over. And create your own quizzes, you create your own questions, you create your own approach, you give your own style, but keep the basic structure as it is. We are just a model now. We are going to highlight these 4 points, not too much. And we are not Prakash over. చాలా మంచి ప్రెజెంటేషన్ వచ్చింది మీది. నీట్గా అసలు అక్కడ ఏం చెప్పాలి ఇది కాపీ అన్నట్టు చేయొచ్చు. నేను ఒకటి, మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు, ఫీడ్బ్యాక్లో ఎప్పుడైతే గ్రూప్లో ఒక ఫోటో పెట్టేసి కాలేజీలోనే వీలైనంత వరకు నాట్ మెనీ పెట్టేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా రాస్తే ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉంటే ఫర్దర్ కూడా దీన్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్, అబ్స్టికల్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో కానీ ఇక్కడ కానీ చేయగలిగితే, మీరు ఆ గ్రూప్లో సింపుల్ వర్డ్స్లో పెట్టగలిగితే ఇంకా ఫర్దర్ దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అని వర్కౌట్ అయితే. Thank you for saying that. Yeah, so I think you've got what is suggested. So you keep continuously, not only now, you can continuously give us your feedback on the entire program, how it's running, how it's useful, how is it benefiting anybody. Are there any things that can be changed to make it more relevant to the need? And depending on the experience that we gain as we move forward, we can continuously update it, change it, whatever. మీరు ఎవరైనా వస్తా అంటే మేము కొన్ని స్కూల్స్ కూడా చూపిస్తాం, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే. Excellent, excellent. That's really wonderful. Continue interacting with me, and don't think this program is over and then we say goodbye to each other and there we forget. So whoever is interested can register and start tomorrow itself. So you can start identifying the schools and you can start going there, talking to the principals, and be in touch with us. So everybody who registers,